Morning, sir. Sudah breakfast? Sambil breakfast. Wah, breakfast apa tu? Nasi lemak? Tidak, sir. Mie goreng je. Wah, mie goreng. Minta sikit. Mie goreng harga RM1,5. Oh, RM1,5. Mie goreng. Oh, dalam mie goreng dia letak apa? Ada sayur? Kalau yang itu kosong ya. Oh, kosong Ambil je lah. ayam baru RM4,5. Wow, murah. Beli dekat mana tu? Kafe sini jasa. Wah, itu harga kafe sekolah punya standard lah tu. Iya. Wah. Itulah tuh dia murah. Nasib baik bukan harga kayangan. Harga kayangan Okey. RM1,5. Oh, wujud lagi lah. Saya ingat dah tak ada lah. Nasi lemak rendang daging RM5. Murah. Murah. Kalau sini macam saya dekat sini KL kan. Nasi lemak rendang daging dalam paling murah pun boleh dapat RM12. Paling murah. Kalau nak cari nasi lemak RM1.50 kan dekat KL ni rasanya dah tak ada dah. Mungkin ada tapi dia dekat kampung-kampung tu. Lepas tu nasi lemak dia alahai ciput macam ni je. Dia punya nasi. Kemudian bilis dia 2-3 ketul. Macam ni je saiz dia, bilis dia. Lepas tu telur dadar tu kan. Telur dadar tu digoreng. Dipotong berapa kali layer dia potong. Okey lagi tu daripada telur bulat dipotong 8. Telur bulat potong 8. Oh, ada juga sini. Dia potong lebih lagi daripada 8. Kan 8 okey lagi sikit kan. Ada telur mata tambah 50 sen. Wah, murahnya 50 sen telur mata. Kalau dekat sini yang paling famous telur mata goyang. Pernah dengar telur mata goyang? Separuh masak kah? Dia suku masak. So bila dia telur tu dia dah goreng, angkat daripada kuali kan. Angkat daripada kuali, lepas tu letak dekat atas pinggan. Korang goyang pinggang. Tu dia jadi macam tu, dia bergoyang. Tu nama dia telur mata goyang. Peserta ada 15 setakat ini Ada berapa orang lagi dalam lebih kurang 15 So sementara tunggu kawan-kawan yang lain tu, mungkin diorang belum bangun lagi kot. Korang boleh tengok SketchUp file yang saya bagi dekat share dekat WhatsApp group Wah, sedapnya Evelyn. Studio saya macam ni. Saya tak breakfast lagi ni, saya makan biskut. Makan dulu, sila. Sharifah ada? Sharifah buat apa tu? Breakfast ada. juga? Sudah. Breakfast kah? Sudah. Oh, breakfast apa tu? Roti canai. Roti canai. Wow. Kalau saya suka makan roti canai garing, tak nak pukul. Macam mana tu? Roti canai garing, tak nak pukul tapi boleh pegang. Sebab dia kalau dia pukul roti canai tu, kan biasa mamak dia buat roti canai macam ni kan. Dia pukul macam ni kan, hancur kan roti canai kan, dia menangis roti canai tu. Dia nak makan pun kesian dia. So biar dia jangan pukul, so dia punya saiz pun besar. Macam itulah lebih kurang. Sharifah order roti canai pukul ke tak pukul? Beli yang sedia masak sendiri. Wah, yang instant punya. Instant punya dia tak pukul kan? Itu best. Ya. Cecah dengan kuah apa tu? Susu pekat. Susu pekat? Samalah. Saya pun suka juga makan dengan susu pekat. Saya tak suka makan dengan kari. Kecuali kari kambing. Kari kambing okey.
Tapi selalu saya makan dengan susu pekat lah. Oh, ni mesti makan 2 keping ni kan? Oh, dia diam. Betul lah tu kalau dia diam. Nur Fazila. Okey, masuk. Siapa lagi tak masuk? Ada 15. Peserta. Airi. Okey, Aini. Elvina. Elvina ada? Elvina. Ada, Sir. Tengah buat apa tu? Breakfast? Ya, Sir. Di Bundle Mania bersama Sam. Sam yang mana? Di Bundle? Oh, yang kucing comel senyum lebar tu Bukan? Okey, Nazri baru masuk. Tapek. Nazri, okey. Morning. Tapek, morning. Fazila and Syahidin. Oh, ada 3 orang Oh, Fazila di Bundle. Okey, Syahidin. Okey, right. Tapek, morning. Nosi, okey. Ada mimpi SketchUp semalam. Okey, 8.45 kita start lagi 3 minit. Baru ada 18 peserta hari ni. Ezekiel ada, Ezekiel. Oh, belum bangun Oh, Tasha pun belum ada Apalagi 2 minit kita tunggu. Kalau diorang nak masuk, lambat dah tu kot. Lagi seminit Sorry Berti, okey, Berti baru nak masuk. Bateri pula, sorry. Berti Mervili. Berti, mana Berti? Dia tak ada line Aina, okey, Aina. So, Aina, morning. Berti, morning. Berti ada problem mic Ke tak ada mic? Berti. Okey, 8.46. Okey, kita start Okey, alright. Okey, good morning. Selamat sejahtera. Assalamualaikum semua. Okey. Hari ini masuk kita hari yang ketiga Sesi kelas online Google SketchUp kursus asas Okey, yang semalam kita dah belajar pasal 2D components. Lepas tu kita belajar pasal materials. Okey, untuk hari ini kita sambung sesi pembelajaran kita dengan 3D components yang lebih kompleks sedikit daripada semalam Kalau korang tengok dekat WhatsApp group, saya share ada satu file SketchUp. So korang boleh buka File SketchUp tu dia chess set pieces. Okay. Dia bentuk dia lebih kompleks sedikit. Right? Boleh dapat? So siapa yang main chess mungkin faham, mungkin tahu bentuk set pieces tu. Okay. So kita nak jadikan
set pieces tu dia bentuk lebih kurang macam ni lah. Okay. Dia set pieces, dia ada banyak actually kan, tapi ini ialah basic yang saya boleh bagi. Kenapa nak buat set pieces ni? Okay, ni biasanya kalau set pieces, kan sekarang teknologi dia dah pakai 3D printer kan. So modeler-modeler ataupun 3D developer yang nak beli set pieces chairs, so diorang boleh mold diorang punya set pieces tu dengan berbagai-bagai bentuk. So diorang boleh guna software SketchUp untuk create satu file 3D, kemudian diorang transfer ke 3D printer, dan bila dia print dia akan jadi macam ni lah. Dia memang exactly, kalau contoh macam ni dia ada defect sikit kan, macam ni kan dia ada defect sikit. Yang ni pun dia 3D printer tu dia akan ikut juga, ni ada defect sikit. Okay. Right, contoh. Mungkin oh ni pun ada defect juga ni dekat sini. So kita start dengan, korang nak start mana dulu? Of course yang paling senang dululah yang ni. Senang saja, simple saja, dia tak begitu kompleks actually kan. Sebab korang pun dah tahu dia punya navigation macam mana. Kemudian nak apply material, nak bentuk dia, kena push pull pun korang dah tahu kan. Okay, first step dia, saya tunjuk dekat desktop version. Okay, first dia, boleh start. Ada yang dah belum buka, buka dulu file ni. Okay, actually saya ada video untuk nak buat dia punya chess pieces ni, okay. So saya bagi korang tengok video dulu. Okay, semua nampak ni? Nampak Nampak sir. Okay, sambil makan-makan nasi lemak tu boleh tengok ni video. Video tak lama, dalam 5-6 minit saja, okay. Hey guys, this is Aaron. This is the first of a series of videos in which we will create a full set of chess pieces. And we're going to do all of this right here in SketchUp free. So we're going to dive right in. We're going to talk about the different tools to use and how we're going to go about creating these pieces. So I want to make all 6 pieces. I'm going to create a pawn, king, rook, bishop, queen, and the knight in that order. And we're going to go ahead and just start right in. So first thing I'm going to do is I'm going to get rid of Josh. So I'm going to go over to the tool palette on the side. I'm going to click the eraser and get rid of Josh. I'm going to start with a circle. So I'm going to click on the circle command over on the side. And so when you do click one of these buttons on the side, the toolbar, it does pop out other nested commands. We already use a circle, so I could click again on this button or just move in and start drawing. I'm going to start the origin. I'm going to pull this out. Now I'm going to actually draw these pieces initially bigger than they'll really be. I'm going to start by drawing them with a base that is 12 inches wide. Once done, we will scale them back down so that the base is just 1 inch. So I'm going to start by typing in 6 inches as my radius on the circle. There we go. Now, a lot of what we do here is going to be kind of a little bit of freeform sculpting. There's not real precision drawings I want to do. So I'm going to do a lot of things like say, this is going to be about here or about there.
in case in this example right here, I'm going to make the base and I'm going to use push-pull, click push-pull inside and pull it up to about there. Maybe a little lower. That looks good. I'm going to use offset, and offset is nested, so I don't see it right away, but if I click again on push-pull, there's my offset command. And I'm just going to click and drag that in a little bit, about like, yeah, that looks good. And then I'm going to go back to push-pull. And I'm going to just kind of click right here on the center part and pull it up a little bit. Right about there. Great. Now this base, right here, I'm going to take this, I'm going to right click, and I'm going to make it a group. I'm making it a group because this base is going to be used through all the pieces I create. But we're going to start right now with the pawn. So I'm going to hit make group, and I'm going to use the move command along with the option or control modifier key to make a copy. All right, so there's 2 of them, but I need 6 total, so I'm just going to type X5, hit enter, and there's my 6 bases for my 6 pieces. All right, at this point, probably a good time to save, and I'm just going to save this as chess pieces. And I'm going to put this in my SketchUp file folder and save. All right, so now I know this is my chess pieces job. So I'm going to create my pawn by double clicking into my first base. That looks good. I'm going to start by drawing a line. I'm going to use a line right from the middle of this first circle here. I'm going to hover over the edge to get the middle point. Click there. Oops, missed it. Click there. And then I'm using just the middle button on my mouse, the scroll wheel, pushing down to animate, to orbit. And I'm just going to draw a line up here. That's just kind of a reference. That's about how tall I want the pawn to be in reference to my base. And I'm going to draw a circle there. Right at the peak there, I'm going to draw a circle. I want it to be like that. And fairly big circle. This is a pawn. That looks good. And I'm going to draw an arc. So I'm going to click on the arc command. Actually, I'm going to draw a line first. I'm going to draw a line from that base straight over the red, on the red axis, so I hit the edge. And now I'm going to put an arc in from about, let's say there to there. And I'm just going to pull right along. I'm going to use this bottom line that I just created, just to kind of snap on. I'm getting kind of a rough line there. If I look down, I'm going to click on that again. Actually click out the circle and then back to arc. And it tells me right now it's drawing a 4-sided arc. That's a little light. So I'm going to tell it I want to actually draw, say, an 8-sided arc. And I will click right here, up to here. And again, like I was saying, I'm going to drag across this line I created. That looks pretty good. And I'm going to put a little extra detail on here. That looks all right, but I want to put a little collar here. So I'm going to draw another line, just a regular line segment. I'm going to click here, come out here, drop down, and come back. All right, I'm going to take this line all the way up. And basically what I'm creating right now is I am just creating half of what a cross section of that pawn would be. That's what I'm looking for. What I'm going to do now is take that and use follow me to just trace around the circle at the top of this base. Follow me is again nested in here with push pull. There's my follow me. I'm actually going to first I'm going to select this circle. Then I'm going to say follow me and click on the surface. And there we go. That gives us our first of our 6 pieces. My intent with this is actually to 3D print this entire set in a couple different colors. So I want to have a 3D printed chess set. So one of the things I have to make sure of is that this group is solid. It has to be a solid thing. So there's a couple things I can do. One thing I could do is I could go underneath. I'm going to double click to enter this group again. And I could click and right click and hide that bottom surface. That way I can look inside and I can verify everything looks like it's all one piece. I don't see any weird segments, interior walls or anything like that. I feel pretty good about that. Only issue now is I don't have my bottom anymore. The easiest way to do this is to come over here to the little glasses icon, and that'll bring up the display panel. And in the display panel, we have the view option, and I can turn hidden objects on. So that's going to give me both my hidden lines and anything that I've actually hidden. In this case, this bottom surface.
I can select it even though it's hidden, right click, unhide, and now I'm back to my original pawn that I had. I can turn that hidden objects back off. Another way that I want to go about checking to make sure that it's solid and thus printable is to select it, and not with the display panel, but this at the top is my entity info. That's the info that is currently selected. Right now I have my group selected for my pawn, and it tells me this is a solid group. So that means this right here can be exported as an STL file and sent to my printing software. So there we go. That is the first of our 6 pieces, the pawn, created in SketchUp 3. Thank you. Berkuat kuasa 6 Ogos, Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Queen Elizabeth hanya akan menerima pesakit kritikal COVID-19. Pesakit yang mengidap penyakit macam mana? bergejala ringan boleh mendapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Kak D lewat. Okey, tak apa. Semua dah tengok video tadi kan? Okey, so kita start belum ada lagi yang belum buka SketchUp. Sudah buka, Sir? Sudah. Okey, saya pergi okey, sudah buka. Okey, first step korang kena buat base dia dulu ya. Base yang bulat ni, kemudian baru dia punya body atas dia. Okey. So, okay, first sekali cara dia, korang ambil circle. Nampak ni ya? Circle. Sini, circle. Tekan C ya. Okay. Dia dah ambil circle tu. Korang buat dalam 1 kaki. Tekan dia dekat dimension tu. Oh, besar pula 1 kaki. Korang ambil 6 inci. Okay. Terus dia akan jadi macam ni lah. Ni kita buat base dulu. Okay. Dan korang ambil push, pull. Okay. Naikkan dia. Naikkan dia dalam berapa inci lebih kurang lah. Okay. Lebih kurang dalam 2 inci. 2 inci. Okay. 2 inci. 1 inci pun boleh. Okay. Bila dia dah naik macam tu, korang pergi ambil offset. Okay. Offset ni offset. Ya, kalau macam tidak dapat tolong memang duit, at least dan agak dapat, yuk kami bantu kamu guys. Dan selepas ini, offset ni kira misi kita. Siapa punya radio ni terbuka. Okey, ambil offset. Okey. Pergi dekat base yang atas. Okey, macam ni. Lepas tu klik sekali, tolak dia ke dalam. Tolak dia ke tengah. Letaklah dalam 1 inci ke. Okey. Jadi ada 2 bulatan kan dekat atas base dia kan. Lepas tu bulatan yang ke dalam tu, yang tengah-tengah tu, ambil push pull punya tool. Korang tarik pula yang dekat dalam tu. Tariklah 1 inci ke. Okay. Alright. Ni dah ada base. Base yang dekat bawah. Boleh? Boleh, Sir. Boleh. Okay. Bila dah boleh, select semua, groupkan dia. Right click, make group. So dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni. Lepas tu bila dah jadi macam ni, korang boleh copy lah. Copy dia lagi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, cara copy dia, korang boleh Ctrl C, Ctrl V boleh, atau guna move
move tool ni. Okay. Tekan enter. Sambil korang move tu, korang tekan enter. Lepas tu saya times 5. Macam tu. Cepat. Boleh? Boleh setakat ni? Ada yang tak dapat? Ada yang tak dapat tak? Ke ada yang belum start lagi? Setakat ni okey semua? Siapa yang dah dapat boleh tunjuk dekat group screenshot. Tapek, okey, Tapek dah dapat. Okey, alright. Tapek dah dapat. Okey. Evelyn, okey. Dapat? Nosi, okey, dapat. Dapat saja, Pak. Okey. Share dekat WhatsApp group Kita tengok base tu macam mana. Kopinya gimana? Betul lah tu. Fazila. Kopi dia banyak cara. Banyak cara dia boleh kopi. Sharifah. Okey, Sharifah. Mantul Sharifah. Tapek. Oh, Tapek pun mantul. Okay, alright. Kopi dia tu, Sharifah pula, sorry Fazila. Kopi dia, select objek tu, kemudian pakai move tool, tarik dia ke sebelah sambil tekan control dekat keyboard. Macam ni, tengok Select group dulu dia. Kalau tadi dia belum group kan, okay, group dulu. Fazila tengok ni. Tu ambil move tool. Okay, ambil move tool. Ambil bahagian tengah sekali, titik tengah tu. Klik satu kali, tekan control. Tu dia. Macam tu. Tu lebih cepat. Okay. Kalau nak copy paste pun boleh. Copy paste pun boleh. Copy paste pun boleh. Copy paste pun boleh juga. Ctrl C, Ctrl V pun boleh. Tapi dia punya position tu dia tak sama lah. Macam ni kan. Tak sama. Okay. Okay. Kemudian seterusnya. Dah group. Semua dah group Bila dah group. Evelyn, okey. Nosi, okey, cantik. Kalau nak jadikan dia terbuat tempat lain, okey, tak apalah, terbuat tempat lain. Boleh. Janji ada buatlah. Okay. Kalau nak jadi dia macam ni, 5 cepat kan? 1, 2, 3, 4, 5 cepat kan? Okey, contoh saya bagi contoh Guna move tool, okey. Copy dulu dia satu kali. Okey, dah macam tu. Dekat dimension distance yang paling bawah sebelah kanan tu, korang darab 5 saja. Tengok saya darab 5. Enter.
Dah darab 5, enter. Dia terus bagi 5 yang sama. Okay, dia duplicate. Lepas tu tempat dia pun cantik. Dia punya position tu rata. Contoh je. Times 5 je type. Lepas tu enter. Nak times 10 pun boleh. Tapi first, korang kena copy dulu. Copy control macam ni. Okay. Itu syarat dia. Lepas tu times 10. Pun boleh 10. Okay, itu lebih cepat lah. Okay. Alright. So sekarang kita buat dia punya body. Okay, untuk buat body dia, korang ambil line. Body dia kita nak ambil setengah saja, separuh body tu. Kemudian kita guna move tool bagi dia bulat, ikut bulat. So ambil line, simbol darab, saya pakai X saja, huruf X. X, kemudian 5, kemudian enter. Boleh? No see? Okay, lepas tu saya try dulu. Try dulu, tengok. Nak darab 10 pun boleh. Tu Fazilah dapat Dia offset dia sama rata kan. Itu kalau nak shortcut yang cepat lah. Okay. Boleh? Boleh seterusnya. Saya bagi ni video Okay. Bagi korang ni video. Okay. Ya. Sambil-sambil tu korang boleh tengok rujuk balik video tu. Okey, so sekarang kita buat body. Okey, semua tengok sini Saya buat body dia. Okey, cara dia dah group base tu, korang pergi ambil line yang icon pencil line. Okey. Dah cari line tu, pergi titik tengah-tengah, cari titik tengah-tengah bulat tu. Okey. Saya dah jumpa. Okey. Klik satu kali. Lepas tu tekan arrow atas. Arrow atas dia jadi biru lah. Dia jadi Z kan, aksi Z. Okay, lepas tu letak tinggi lah lebih kurang tinggi dia macam ni lah. Lebih kurang 1 kaki 6 inches. Lebih kurang macam tu. Okay. Lepas tu dia dah jadi macam ni Okay. Dia dah jadi macam ni. Ambil circle, nak buat kepala dia. Circle kat sini, yang ni circle. Okay, nak buat kepala dia. Okay, pastikan korang punya circle tu, dia punya icon tu. Tekan keyboard arrow key kanan atau kiri. Merah atau hijau. Kalau view saya ni, saya ambil hijau. Merah. Saya ambil X. Okay. Lepas tu pergi dekat ujung sekali line tu, klik satu kali, buat dia punya kepala dia, kepala pon tu. Lebih kurang macam ni lah kan. Okay, buat kepala pon tu lebih kurang macam ni, klik. Okay, ni dah jadi kepala pon dia, kepala pon. Pom-pom-pom, macam tu lah bunyi dia. Okay. Boleh semua? Okay. Lepas tu, korang ambil 2 point arch yang ni. Ni nak buat body dia. Okay. First, ambil dulu
line, ambil dulu line, lepas tu pergi lintang satu garisan dekat base dia tu, macam ni. Macam tu. Okay. Dia dah macam L tu kan. Ni macam L lah macam tu kan. Okay. Macam L. Okay. Boleh nampak semua? Dia macam L ni. Okay. Belah sini pun boleh. L, belah sini pun boleh juga. Suka hati. Tengok pada korang punya model lah. Sebelah mana yang korang buat. Okay. Lepas tu ambil 2 point arch. 2 point arch ni. Yang ini ambil bawah dulu. Klik satu kali. Lepas tu tarik pergi atas. Ambil yang belah sini lah lebih kurang. Lepas tu bentukkan dia. Bentuk. Dia punya bentuk body tu kan. Korang nak dia bentuk macam mana. Lebih kurang macam ni lah. Okay. Kemudian tekan sekali. Dah nampak bentuk dia. Okay. Lepas tu ambil lagi line satu. Korang boleh start dekat contoh dekat sini lah. Ambil dia punya apa nama dia ni? Dia punya lace ke border ke apa macam tu. Buat satu macam tu. Okay dah. Ni boleh nampak separuh lah. Separuh daripada body pond tu. Okay. Lepas tu yang lain ni, yang tidak berkenaan ni, korang boleh delete. Pakai eraser. Okay. Okay. Yang dekat kepala dia ni, buat satu line sampai atas. Okay. Kemudian yang delete yang sebelah sini. Korang buat bentuk macam ni. Okay. Boleh? Kalau ada yang dah boleh, tunjuk saya dekat WhatsApp group Saya sudah ya. Bulat menegak. Okey. Ambil circle. Fazila ambil circle tu. Okey. Tengok saya punya circle ni. Dia warna biru ke merah. Okey. Tekan merah atau hijau. Merah sebelah kanan punya arrow. Hijau sebelah kiri. Tengok pada korang punya view lah. Saya punya view ni paksi X. Merah. Macam ni. Tu buat dia. Bulat macam tu. Okey. Bulat macam tu. Hijau pun boleh. Bulat macam tu. Okey, kalau baring dia paksi Z warna biru. Kan? Ni dah pagi, tak payah baring-baring lah. Fazila. Sorry. Fazila, betul Fazila. Ni dah pagi, tak payah baring-baring. Tekan arrow kanan atau arrow kiri. So dia akan jadi merah atau hijau. Tengok pada korang punya perspektif dekat file tu lah. Macam saya macam saya arrow sebelah kanan merah. Okey. Okey, dah boleh. Sekarang saya nak buat magic ni, tengok magic. Okey. Dah siap ni. Ulang balik. Okey, saya ulang baliklah. Oh, tapek. Sebab tapek punya bulat tu, dia paksi Z, paksi biru. Okey. Kalau tekan keyboard key, arrow, tunjuk arrow kan, ada arrow. Kalau kita main game ada arrow kan, arrow atas, bawah, kiri, kanan. Betul begitu. Kalau tekan arrow sebelah kanan, dia akan jadi macam ni. Macam ni atau macam ni. Tengok kepada view korang dekat PC lah. Macam saya warna hijau, paksi X. Okay.
tekan kanan atau kiri. Yang keyboard tu. Keyboard tu ada kiri kanan kan? Sebelah bawah home end. Macam tu tapak. Baru betul. Okey. Tak ada warna putih. Betul. Okey. Nosi pergi ambil pen, sambung yang bawah dia ni, dari bawah dia ni ke tengah. Yang ini. Sebab tu dia tak ada warna putih. Kan ada line base bawah dia tu, yang ni dan ke sini. Sambung dulu line dia pakai pen. Line. Baru dia ada warna putih. Dapat Nosi? Tasha, morning. Sir, macam mana saya kasih melengkung tu, sir? Melengkung? Okey. Guna 2-point arch. Okay. Saya tunjuk ni tunjuklah satu kali lagi First saya ambil line dulu, cari titik tengah, titik tengah bulat tu. Okay. Titik tengah bulat tu, okey, yang inilah titik tengah dia. Ambil line dulu. Okey. Titik tengah dia saya ambil satu kaki 6 inches. Okey. Tu ambil circle macam ni. Okey. Okey. Yang dia punya melengkung ni, ambil ni. Ambil yang ni. Arch ni. Nampak? Yang ni. Arch, lepas tu 2-point arch. Yang ini. Okey. Okey, bila klik kat situ, ambil dari bawah dulu. Bawah yang hujung ni. Yang sini dulu. Okey, sini. Klik satu kali. Okey. Lepas tu tarik. Tarik dia sampai atas. Kat mana-mana lah. Contoh saya ambil sini lah Atau sini. Kemudian korang lengkungkan dia lah. Nampak? Saya dah lengkungkan dia. Zoom. Dia jadi lengkung macam tu. Okey. Kalau web, okey. Kalau web boleh. Nosi masih tak ada, sir. Okey, kejap saya tengok dulu Oh, mungkin Nosi punya apa? Garisan tu dia tak selari. Dia tak selari. Dia ada bengkok sedikit. Dia macam ni. Cuba orbitkan dia. Orbitkan dia. Mesti ada bengkok macam ni. Macam ni kan dia nipis. Macam ni nipis kan? Saya punya kan? Dia sekeping macam ni kan? Cuba Nosi orbit. Mesti dia terpeleng sedikit. Tersengit sedikit kan? Okey. Saya tunjuk dekat. Ya, ada sikit sama dia tidak lurus. Dia kena straight. Bila dia straight, dia lurus, baru dia jadi putih. Baru dia ada. Okey, so saya try balik dari awal. Okey. So ni dekat web Saya buat dekat web. Okey. Kita pergi circle dulu. Alright, circle saya ambil 6 inches. Alright. Lepas tu saya push pull ambil 2 inci. Okey. Kemudian saya ambil offset. Okey, offset saya ambil sinilah. Ambil offset 1 inci. Okey, kemudian saya push pull 1 inci. Okey. Ada. Groupkan dia. Okey, bila dah group, kemudian korang copy lah.
Right? Dah copy. Okay. Dan ambil satu line. Okey, dia macam tu Fazila pasal ada line yang sengit. Line yang tak bertemu. Tapek. Okey, betul. Betul tapek. Macam tu, yes. Okey, dekat sini dia punya 2-point arch. Fazila, di bundle tengok ni. Dekat sini. Okey. Ambil dia kat bawah ni satu kali. Ambil kat sini satu kali. Okey. Lepas tu bagi dia melengkung. Macam tu. Okey. Tengok saya punya dia nipis. Dia nipis, dia straight kan. Straight. Betul tu tapek. Okey. Lepas tu buatlah satu line sini. Okey. Lepas tu jangan lupa line yang atas dia ni, yang dia punya kepala ni, dari tengah tu sambung dia sampai hujung. Atas sekali. Macam tu. Okey. Lepas tu yang ni dah boleh buang. Dah boleh delete lah. Mana yang tak berkenaan tu, line yang dekat dalam tu semua delete. Okey. Okey dah. Ni saya dah delete. Biar dia jadi macam ni lah. Okey. Semua dah sampai ke sini? Ada yang belum? Ada tak yang belum sampai ke sini? Okey. Bila dah sampai ke sini, right? Korang select base yang bawah tu. Explode dulu. Okey, bila dah explode, select base bawah. Okey. Lepas tu pergi follow me yang ni. Follow me dekat push pull tu tekan. Klik kat follow me tu, tekan yang bahagian atas. Zoom. Dah jadi satu pon. Pon. Macam tu. Boleh? Sharifah, okey? Sharifah mesti okey punya kan? Apa yang tak dapat tu, Fazila? Jangan sedih. Kita chill-chill. Okey, kena buat barulah Fazila. Dia paksi kena sama. Paksi dia kena sama. Itu pasal Fazila punya base bawah dia tu, dia ada garisan tu tak? Ada garisan ni, dia kena ada garisan ni, bawah ni. Yang ini. Dari tengah ke hujung sini, dia kena bertemu. Kalau dia tak bertemu, contoh kalau dia tak bertemu, dia akan jadi macam ni tau. Contoh ni arch ni kan. Saya buat bulat dulu lah.
Okay, arch ni kan, saya buat sengit. Saya buat sengit lah. Mesti dia jadi macam tu, dia jadi sengit atau dia jadi macam ni. Cuba tengok, mesti jadi macam tu. Cuba orbit dia. Kalau tengok daripada sini, kita punya perspektif ni dia macam straight kan, tapi sebenarnya dia jadi sengit macam tu. Nampak? Dia jadi macam tu. Dia kena straight, dia kena straight. Nampak? Korang tengok video tu sekejap dapat sudah. Okey, sekejap Memang tak ada suara, saya terkeluar tadi. Apa? Okey, dah dapat tu. Fazila. Okey, betul. Fazila dah dapat L dia tu kan. So pakai yang 2 point arch yang ni. 2 point arch. Ini Oh, tapek. Okey, cantik. Pakai 2 point arch tu. Okey. Ambil daripada bawah dia. Point bawah satu, point atas satu. Sebelah sini. Mana-mana pun boleh lah. Sini pun boleh. Lepas tu, pastikan dia punya arch tu, dia betul-betul straight. Cara nak tips dia, nak bagi dia straight. Korang punya point tu, ikut line bawah tu. Nampak? Korang ikut sini. Baru dia betul-betul straight. Korang jangan buat macam ni. Buat macam ni dia memang sengit. Korang pergi cursor tu, point dia, ikut line bawah tu. Lepas tu, klik saja. Dah, siap. Okay. Lepas tu, continue line dia atas tu. Okay. Lepas tu yang lain tu dah boleh delete. Jadikan dia macam ni. Okay, jadikan dia macam ni. Pasal sengit, ada line yang sengit. Sebab tu dia tak ada warna putih. Cuba lagi Fazila. Lepas tu explode yang bawah tu, base dia tu. Select base dia. Okay, ambil follow me. Follow me dekat sini dekat push pull ni ada follow me. Tu klik yang body dia. Klik yang body dia. Dah jadi macam tu. Okay. Sir, macam mana sudah tu mau kasih bulat dia tu, sir? Sorry, terlepas. Bulat yang mana satu? Yang kepala? Ini jadi sempurna sudah nih. Yang dia punya kepala Dari flat semua jadi begini. Saya tinggal mau kasih jadi dia apa saja round. Oh, sekarang macam ni kejap. Sekarang dah sampai ke sinilah. Betul? Ya, sir. Okey. Kasih dia round sekejap. Okey, explode dulu yang ni.
yang bawah ni, explode. Okay. Explode dia. Okay, dah explode kan macam ni kan. Select bawah. Select bawah. Base yang bawah saja, select. Okay. Lepas tu ambil follow me yang ini. Follow me. Okay, follow me tu klik yang body. Zoom dah jadi macam tu. Itu saja. Okay. Ulang lagi, Sir. Macam mana membuka tu grup dia? Okay. Ni group kan, klik, right click. Right click. Right click. Right click. Ada explode kan? Explode. Okay. Explode. Okay, dia dah jadi macam ni kan? Ah, Okay, select yang atas dia saja. atas je. Okay. Lepas tu Okay, pergi move, follow me. Follow me. Tool. follow Okay, me. ya. Tekan dia punya yang bahagian putih, body tu. Cuba tekan. Klik. Okay, dapat, Zoom. Sir. Jadi pom-pom-pom Mm-mm. Okay, cantik tak? Okay, boleh share dekat grup. Tengok macam mana jadi dia kejadian. Disebabkan bulatan atas dia kecil, pelik Kecil. bentuk Kepala dia antara. kecil Tapi lah. jadi jugalah. So, habis kepala di atas dia kecil. Tak apa, boleh buat balik. Kepala tu boleh adjust sikit. Dia punya bulat tu boleh bagi besar sikit. Kan? Best tak bila jadi? Bila jadi best lah. Kalau tak jadi menangis lah kan? Ya, Sir. Okay. Alright, kita buat lagi yang kedua. Ni dia level dia makin hard sikit. Wah, nosi punya. Oh, comelnya nosi punya pon. Ni baru betul. Pom pom pon kan. Comel je. Okay, tak apa, nanti nosi buat je balik. Bagi kepala dia tu, circle dia tu besar sikit. Jadi kepala dia besar lah sikit. Bagi dia balance lah bentuk dia kan. Okay. Okay. Kali ni kita buat castle yang ni. Ni. Okay. Saman 50-an. Oh, macam ni Saman 50-an. Okay, saya baru tahu ni. Dia klasik punya tu lah kan. Okay. Okay, dah ready. Kita buat yang pieces yang kedua. Kita ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lagi ni. Okay. Boleh? Kita ke pieces yang seterusnya. Okay. Kita buat castle pula. Okay. Okay, semua nampak ni Nampak tak? Nampak, Sir. Clear Okay, ini Rook.
Rook ni dia castle lah, istana, okay, istana. Hey guys, this is Aaron. Welcome to video 3 of our chess piece series. In this video, we are going to be creating our rook or castle piece here in SketchUp 3. So I'm going to jump right in. I'm going to use select to open the third base that I created in the first video. Same as I did before, I'm going to start with the line just to get the measurement of where things are. So I'm going to use inferencing to snap the middle, and I'm going to bring that up. Rook is a tall piece, but not as tall as the king, so maybe right about here looks good. Just like I did on the king then, I'm going to draw a plane. I'm going to come across the red axis. I'm going to hold down shift, snap the outer edge of my base, draw a line straight down and over. That gives me an outline. This is half of what the profile of my rook should look like. My rook look. So I'm going to start kind of shaping in what that's going to look like. I'm going to put some lines like this. I'm going to come down here, come over. Good, and I'm not going to put an arc like there is in these other pieces. The rest of the pieces will have this nice soft arc. The rook is a tough guy. He's got straight lines like that. That's beautiful. All right, I'm going to use the E key to bring up eraser, get rid of these extra pieces, and follow on. You know what steps next. I'm going to use follow me. I'm going to pick my outline first, and then oops. Get all the edges. I can actually just double click on the surface. I'll give you the lines all the way around. And then follow me and click right here. That looks okay. A couple things that aren't okay right now, of course. Doesn't look like a rook. It looks like some out of Super Mario Brothers. So I need to come in here and kind of create some lines, maybe push down some of these surfaces so I get that little battlement. I'm probably not using the right word, but you know, the look at the top of a rook. So what I'm going to do is I'm going to start with lines. I'm going to grab a line, and I'm going to use this segmented circle to my advantage. I'm going to draw a line from the outside edge to the inside edge. I'm going to go over 2 points and do that again. So what that's going to end up doing is that section will then get pushed down, and it will cause these other pieces to stick up high. I'm going to do that all the way around. So every 2 points, I'm going to draw that. This is going to take a while doing this one at a time, so I'm going to speed this up. I'm going to select that piece right there, and I'm going to use rotate. So rotate, with rotate again, I'm going to use inferencing, pull down from the top point. I go straight down, you can see this is the side point. So from right there, I'm going to grab a point, option, or control, and I want to bring that over to here. And I want to do that maybe 3 more times. Nope, maybe 4 more times. Yep, that looks pretty good. Nice thing about making an array like that is you can adjust on the fly. So what I did there is the first time I typed X3, that wasn't enough, so I typed X4, and that gave me the correct number of pieces around the edge. Now that I have those, I'm going to use push-pull again. So I'm going to hit the T key, and I'm going to drag that down. Maybe about there. Again, we're not looking at exact measurements. For sculpting, making it look good. The cool thing is I have a couple ways I can actually bring this down to the same height. I can click and then move my mouse over so that my cursor snaps to any of these surfaces and click again. Or if I know it's the same distance, so I'm moving from the same beginning location, in this case, the height on the blue axis, to the same end location, also on the blue axis, I can just double click, double click, double click, double click, and double click. And when I do that, I get what I have no doubt is a rook. That looks pretty cool, but I'm not sold on something. I have an issue here. My issue is I don't like the way this goes flat across. I want a little bit of an angle down. I could go back, I could erase it all and go back to my profile and redraw it. Or what I can do instead is I can come in here and grab this ring right here, just the line, and pull it straight down. The issue I run into is when I click, this is actually broken apart. So something I did during my follow me or something broke this apart. It's not a single line anymore.
it's not a circle. So I have a bunch of segments. So how do I select those segments? Well, here's a shortcut. I'm going to double click on this surface. When you double click a surface, it selects a surface and any edges that make a boundary. So that gets me both this outside and this section right here. That's great, but I don't want to move down this line. I only want to move down this line. So what I do now is unselect here. Again, I don't want to use, I could hold down Shift Option, Shift Control, and right click and deselect individual lines, but then I'm just picking all those edges again. So here's a tip. This edge is actually shared between this surface and this surface. So if I subtract click on this surface, I double click, it deactivates this surface and any edges connected, which in this case is this outside ring. That leaves me with only the inside ring. So I'm gonna do that again. So just try and get this inside ring. I'm gonna double click on this surface. Then I'm gonna hold down Shift Option, click on the surface, and then double click on this surface, which will deactivate that shared edge. Now that I have just that interior edge selected, I can go over here and I can grab the Move command. With Move, I'm just going to click and drag down. It's hard to get to down right here, so I'm going to use my keyboard with the up key, which is going to lock my movement to the blue axis. So with this, I can actually tell how far I want to come down. Sounds pretty good, right about there. That was the look I was going for. Now I have to get rid of these lines. So of course I have a couple options here. I can hit E and then hold down, click down here for the modifier key for soft and smooth. I'm on Mac, so it's Option. If I click, drag across there, it'll smooth those out. Another option, of course, is to triple click on the piece, which will highlight all the surfaces and all lines. Then I can come over here to display again. And in here, if I scroll down to the bottom of the display panel, I have smooth edges and soften coplanar. If I turn those on, see what happens is, oh, a little too much. I over smooth, as one does tend to do. I'm going to triple click again, turn those checkboxes on, and maybe drag that down a little bit. There we go. That's what I was looking for. Maybe I can get. Okay, that looks good. All right, so there we go. Using SketchUp Free, we created our 6th piece of our chess set. Our Rook is finished. Up next, we'll take a look at creating the bishop. Thank you. Okay, macam mana? Boleh buat ke? Senang je kan? Boleh buat Rook, Castle. Okay. Saya kongsi dia punya video . Contohlah kalau korang terlepas Rook, okay, Rook. Jual lampu tidur. Lampu tidur tu ada mentol ke dekat dalam? Kalau tak ada mentol, tak nak belilah. Okay. Okay, sekarang Rook. Okay, Rook . Macam biasa, kita explode dulu dia. Okay. Lepas tu ambil rectangle ataupun line ni. Cari titik tengah dia. Macam ni . Okay. Titik tengah dia buat satu square lah. Okay. Lebih kurang tinggi dia macam ni lah, lebih kurang lah . Lepas tu korang buat square . Macam tu. Okay. Boleh? Tak nampak tadi Tak nampak? Ya.
First kita explode dulu ni, bila dah explode, okay, pergi ambil macam biasa line, kita cari titik tengah dia. Titik tengah dia ni, okay, tu titik tengah dia, buat satu apa rectangle lah, okay, buat satu rectangle. Rectangle tinggi dia lebih kurang sekejap saya hilangkan dulu ni anak ni. Kan dulu dia. Okay. Okay. Dah buat satu line tu, pakai line tu, line punya tu. Okay. Buat satu rectangle lah, lebih kurang macam ni lah, lebih kurang macam ni ya. Macam ni. Okay. Lepas tu buat satu line macam ni. Okay. Right. Lepas tu buat dia macam ni. Okay. Lepas tu yang ini atas dia lebih kurang macam ni ke? Tu tak macam ni. Ataupun nak dalam lagi sikit, ambil macam ni. Macam ni. Okay, sila sampai hujung. Buat dia macam tu. Pakai line saja, tak payah pakai arch. Boleh? Macam ni. Kalau nak pakai arch pun boleh juga actually kan, kalau nak pakai arch yang ini. Yang ni kan, kalau nak pakai arch 2 point arch ni boleh juga. Macam ni pun boleh. Macam tu pun boleh. Kalau nak senang tak payah pakai arch tu, pakai line saja straight. Tapi lagi cantik pakai 2 point arch lah. Okay. Dah siap tu, kita delete. Boleh sampai sini? Siap tu kita delete lah. Okay. Bila dah delete tu, dia akan jadi macam ni. Okay. Distract tau, ni paste. Okay. Korang klik base dia, macam biasa, follow me. Dah jadi macam tu. Okay. Boleh? Buat dia macam ni dulu. Nak lagi dia besar sikit, dalam sikit boleh. Dalam dia sikit lah. Dalam sikit lubang dia kan. Macam ni. Bagi dalam sikit lubang dia. Lubang dia ke atas. Semua buat macam ni Okey, itu nanti saya bagi tahu kenapa dia ada garis-garis. Okey.
Sudah, sir. Okey. Baik, Chun. Saya bagi side by side screen terus hilang. Okey. Dia takut pada aura tu, aura kan. Kalau korang rasa macam temis, boleh tengok video yang saya bagi tu Tengok video yang saya bagi. Right? Nosi. Wah, comel lagi dia punya ni, Rook dia. Dikembang sikit dia sihat, cukup makan. Okey. Bagus. Okey, lah tu dia sihat. Terlebih tepung, penaik. Terlebih tepung. Tak apalah, dia comel kan. Macam orang dia juga comel kan. Okey. Bila dah habis tu, okey. Yang atas ni, ini crucial sikit. Orang pergi buat garisan dia. Ambil 2 lah macam tu. Nampak? Okey. Ambil 2. Macam ni kan, 1, 2. Macam tu je. Okey. Buat dia sampai habis. Macam tu je. Dia ada tajam kan, bucu-bucu dia kan. Boleh snap je terus ke situ. Macam tu. Nampak? Boleh? Siapa yang dah sampai ke sini? Siap sudah yang itu, Sir. Dah dapat? Dah Sudah. dapat dah? Okey. Lepas tu, select selang-seli macam ni. Okey. Select selang-seli macam ni. Sambil tekan kontrol kah, Sir? Betul, sambil tekan kontrol. Tekan shift pun boleh. Shift. Shift pun boleh tapet laju. Besar Rook dia kat atas tu, tapet. Tapi tak apa. Ini terlebih geliga ni. Siapa lagi yang dah? Ke bawah tu. Buat 2 line arch. 2 line arch. Pergi cari yang line arch tu kan. Tak apa, korang buat pelan-pelan. Tengok video yang saya bagi tu Ada video yang saya bagi tu. Tengok betul-betul Siapa lagi yang belum dapat? Okey, tapek. Cantik. Okey, nosi. Nosi punya comel dia kan. Comel dia nosi punya kan. Yang lain punya? Tak pandai kasi move to shape. Dia kena tengok dia punya align tu, paksi dia. Okey. Dia punya paksi tu kan dia ada color kan. Boleh tengok dia punya color tu kalau X, Y, Z. X merah, Y X hijau, Y merah depan belakang, Z biru atas bawah. Okey. Yang garisan atas tu macam mana? Mau kasih sama sah? Okey, tengok dia ada tajam tu kan.
ada bucu-bucu tu. Tengok ada bucu ni kan, ambil bucu ni kan, sama bucu dia. Dia ada macam jagged punya tu kan. So buat je line dekat situ. Kalau buat yang macam yang kerusi kemarin tu boleh tak tu? Buat kerusi boleh, tapi susah sikit lah. Boleh juga, cuma dia susah sikit. Ada dalam video tu, boleh tengok pelan-pelan. Boleh sebenarnya buat, cuma dia memang susah. Sharifah boleh cuba try lah. Tak, print tak skris. Ada kat sini. Print screen tak freeze. Saya nak tunggu korang kalau dah sampai ke sini. Siapa tu? Macam tu pula. Dia macam tersedut pula tapet. Boleh try adjust balik Dia dah terkecil sedikit dia punya tu kan. Dia dah terkecil. Tak apa, boleh try balik. Ini kurang makan nasi lah, dia jadi kurus sikit. Apa yang dah siap, yang lain tu macam mana? Dapat buat tak? Sebab kita ada lagi empat lagi model Yang dibawa dia tu lagi sir. Bawah dia yang mana? Yang ni? Bukan yang dibawa lengkung di bawah itu crown dia tu. Kan dia macam ada mana tu? Lekuk sikit. Lekuk di bawah dia tu. Itu susah sikit kalau nak ikut. Oh. Sekejap saya tunjuk Okay. Yang ini dah dapat dah? Sudah. Ini dah dapat. Oh, dia jadi macam ni pula. Oi, dia jadi macam ni pula. Sekejap Kenapa dia jadi macam ni Sekejap, saya punya dah jadi bengong sikit. Sekejap Siapa lagi yang ada boleh share dekat WhatsApp group Saya nak tengok. Boleh jadi comel ke, jadi kurus ke, jadi jadi apa ke, kita tengok. Evelyn. Okey, cantik Evelyn. Okey. Cantik. Okey. Liana. Oh, Liana baru masuk ke ni? Liana baru masuk ke? Liana? Liana. Ni siapa? Oh, tapet lagi. Oi, macam-macam version tapet. Ini macam piala pula Ini macam piala World Cup, bukan ni piala EPL lah, EPL kan. Betul ke tapet? Okey, siapa lagi ada yang dah siap? Kita boleh tengok
So yang lain boleh kita move on ke lain punya model. Okay. Okay, ada lagi tak sebelum kita move on? Ada? Ada lagi? Ada lagi tak? Halo, mana Juangi? Ke okay, Evelyn sudah. Piala bola sepak kampung. Piala bola sepak kampung Sekejap saya tengok dulu. Saya punya ni dia jadi macam ni. Okay. Right. Siapa yang tanya tadi nak buat dia punya lekuk dekat bawah kepala tu? Ada tak? Evelyn yang tadi tanya. Okay. Dia yang ni kan? Yang ni kan? So, pergi ambil selection tool ni. Select dia macam ni. Select part yang ni. Lepas tu, select yang tengah tu. Klik, tekan shift dekat keyboard. Lepas tu tekan control. Tekan control dia akan keluar minus punya apa? Minus punya apa nama? Simbol kan? Klik tu out. Orang kena deselect dia, deselect. Ataupun kalau susah sangat, korang buat macam ni saja. Ambil macam ni, ambil macam ni. So dia terselect yang tu. Lepas tu guna move tool, klik atas, turunkan dia macam tu. Nampak? Boleh tak? Oh, dia terkena, dia terkena pula yang ni. Dia terkena. Okay, dia terkena, kita ambil yang ni. Tengok dulu. Okey, tak ada terkena. Okey. Ambil ni. Boleh? Oh, yang ni tak kena pula. Oh, ni yang masalah dia. Kena sambung dia. Ambil ni, okey. Ambil line ni, alright. Right. Klik satu kali, tekan atas untuk paksi Z, turunkan dia sikit macam tu. Dapat. Siapa yang dah dapat macam ni? Tapek, okey dah dapat. Evelyn, boleh? Dapat? Dapat tak? Boleh? Lepas tu nak bagi smooth dia, okey, tapek nak bagi smooth. Oh, tapek dah dapat nak bagi smooth dia. Select semua, right click. Lepas tu tekan soften smooth edges. Hilang dah. Okey, hilang dah dia punya tu. Dia dah smooth lah edges dia. Right? Sharifah, dapat Sharifah? Okay, Sharifah tadi tanya nak buat yang dia punya tu kan? Tak boleh dah.
Okey, Sharifah ada? Okey, tengok ni Bila kita dah buat dia macam ni lah, contoh kita ambil ini, kita delete dulu Kita delete dulu. Okey. Boleh? Okey, Sharifah tengok saya buat ni, dia ambil sini satu. Buat dulu satu. Okey. Dia dah ada macam ni kan? Right? Boleh nampak Dia dah ada macam ni. Okey. Klik semua dulu, lepas tu ambil circle. Sorry, bukan circle, rotate. Rotate tu kena cari dulu center lah, center punya point ni lah. Ini center dia. Okey. Lepas tu ambil rotate yang ni. Okey, klik dekat tengah dia ni. Okey. Klik dekat sini satu, control. Okey, satu. Sini satu. Okey, klik lagi dekat tengah dia ni. Klik control. Double klik. Okey, lepas tu control. Copy lagi ni macam ni. Dia dah melekat. Dia dah melekat. Sekejap Okey. Buat lagi satu kali. Lepas tu kita times 5. Macam tu je. Dia kena buat dulu satu kali, lepas tu times 5. Terus dia ada jadi. Dia rata lah, memang rata. Memang susah. Memang susah. First kita buat dulu satu ni kat tepi tu. Okey. Lepas tu kita cari titik tengah yang circle bawah, yang tengah tu, circle tengah tu. Cara nak cari titik tengah dia buat line macam ni. Buat line. Okey. Lepas tu double klik yang ni, part yang kecil tu, ambil rotate. Rotate tu pergi dekat titik tengah tu, klik satu kali. Lepas tu pergi ambil yang sini, bucu dia, bucu tengah-tengah tu, klik sekali. Tekan control. Tekan control, tekan je hold. Lepas tu adjust dia dekat mana lah. Dia dekat sini, dia snapping kan, macam magnet kan. Snapping kat sini, satu. Okey, lepas tu dekat keyboard tu type je terus X 5. Kalau saya punya bentuk ni 5 lah. Dah siap. Cepat. Okey. Boleh. Boleh tak Sharifah? Tak apa kalau terlepas, nanti video ni boleh tengok dekat YouTube, nanti saya upload. Dah, jadi macam tu. Okey. Lepas tu yang bawah dia ni, okay, kita select saja dia macam ni. Dah select macam tu kan. Ini kan. Okey. Klik atas. Bawa turun je dia macam tu. Dah jadi. Evelyn dapat tak ni? Dapat Evelyn? Kalau nak sama rata dia punya ni kan. Nak sama rata.
Oh, sekejap. Okey, tak apa, boleh. Balik-balik silap. Tak apa. Kita belajar kan. Belajar tu memang kena ada silap. Kan? Okey. Belajar tu memang kena ada silap. Okey, don't worry. Saya dapat klik dia punya leher, Bah. Leher dia. Okey, macam ni. Tengok saya buat macam ni Saya punya trik lah, trik sikit. Okey, ni Zoom dia macam ni. Okey. Ambil selection tool ni. Ambil dia macam ni. Zoom, dah dapat leher dia kat situ. Macam ni je. Ambil bahagian sini saja. Jangan buat dia macam ni. Bila buat dia macam ni, kita ambil leher dia, tempat lain pun terselect. Nampak biru kan? So, kita ambil dia zoom in sikit. Zoom in. Macam ni. Dia di straight macam ni. Straight macam ni. Betul. Group ni macam ni. Ambil select macam tu. So leher dia dah terselect lah. Bila leher dia dah terselect, ambil move tool ni. Move tool ni. Klik satu kali dekat line biru tu. Satu kali je. Okay. Dia macam berjoget-joget kan. Okay. Tekan atas. Arrow atas. Arrow atas tu korang boleh adjust lah. Jadi dia tak sengit. Dia tak berjoget. Dah siap. Okay. Dapat? Boleh? Lepas tu kita buat king King Kong. Pasti kita tengok video nak buat king pula. Okey, nak buat king. Okay. King tak susah, senang saja. Right? Kena break dulu, take 5. Boleh? Kita take 5 Boleh tak? Kita take 5. Boleh? Boleh tak? Take 5 Lepas saya datang nanti kita tengok video untuk buat king punya ni Boleh? Okay, kita take 5 Take 5. Okay.
Okay, siapa nak pergi toilet dulu, boleh pergi toilet dulu. Okay. Pergi toilet dulu Siapa nak ni ada apa-apa hal ke kita break Tasha, oh Tasha terkeluar lagi Cik terkeluar je Tasha punya apa ni. Hai Tasha, selamat kembali. Tasha punya internet tak okey? Tasha ada? Tasha okey? Okey. Oh tak, mic tak ada Sihat problem network problem Evelyn, oh Evelyn pun terkeluar. Okey, Evelyn. Hai Evelyn, terkeluar. Dia mati current ke atau tak ada internet? Ada orang call tadi sir. Oh, ada orang call, okey. Tak apa, kalau tu kena jawab Sorry sir. Okay. It's okay. Kita tengah break Kita ada 23 peserta, ada 7 peserta yang tak masuk Okay, ready? Boleh dah? Kita boleh continue? Boleh sir, boleh. Boleh Yang lain macam mana? Boleh. Sharifah, dah habis makan roti canai, Sharifah? Oh, sudah. Oh, sudah. Tak bagi kat saya pun sikit? Okey kita start balik. Okey, saya tunjuk lagi pieces yang ketiga king open with. Okey, yang ni semua boleh nampak? Boleh nampak Boleh sah. Okey Boleh. Hey guys, this is Aaron. We're working our way through our chess set here in SketchUp Free, and we're going to draw the second piece right now, which is going to be the king. So I already have the bases I created in the first video, so I'm going to double click into the second one right now. I'm just going to use a line command. We'll go over here and click on the pencil tool.
and I'm going to hover over and start a line right at the middle of the base. I'm going to pull this straight up, and again, not going with exact dimensions or anything like that, but relative to that pawn, I want the king to be taller, so maybe like right there. That's about what I want. I'm going to create a reference plane to draw the profile that I'm going to use to follow me. So I'm going to hold down Shift and drag along the red axis to the outside corner here, drop a line straight down the blue axis, and back over. All right, that looks pretty good. Now I want to come in and I want to kind of create kind of a fancy top for this thing. So I'm just going to use line tools again. Just a line right about here. So from that point, I'm going to do something kind of like, I don't know, I'm totally making this all up. Maybe something like that. I'm going to create my collar, just like I have on my pawn. And then I'm going to use my arc tool again. Put here, and here, and pull that across like that. It's a lot taller than the pawn, but it's pretty good. I can delete my extra lines now. So before, in the pawn video, we were talking about clicking the buttons here. The default shortcuts do work in here. They're not customizable, but I can hit E for eraser, and that's going to come in here rather than having to come and click each time. I can just click on the shortcuts that I know, and they will pop the command up just like that. All right, that looks pretty good. So I'm going to do the same thing I did before. I'm going to start by selecting the path right here. Oops, around. And then I'm going to use follow me, and I'm going to click on this space. That looks pretty good. I like that king so far. One of the distinguishing features of the king, sets it apart from the queen, is of course that he usually has like a plus or a cross shape on top of the head. So I'm going to do that. First thing I'm going to do is I'm going to find the center of the head. So since this actually isn't derived from a circle, its geometry is round. It was tracing the base, so it is a perfect circle. But I don't have that center point because it wasn't actually created as a circle. It is geometry mimicking a circle, but it is itself not a circle. So what I'm going to do is I'm going to go through the process of actually just finding the edge points here and then creating some reference lines that show me where the middle is. I'm going to use the tape measure tool to do this. So what I'm going to do is I'm going to click on this edge and pull that straight across. See that there's my red line. I know I'm on the right point. The opposite, and I'll give you a point. Same thing here. Go vertical up the green line. Where those meet in the middle, that is the middle. That is the center of the top of this chess piece. So what I'm going to do now is I'm going to create a square that I can extrude straight up for the cross on top of the head. The rectangle is buried here inside with the circle. So there's a rectangle command at the top. And I want my rectangle to come off the middle. The default when I click and start dragging is to drag a corner. But if I look down at the option, or at the bottom, my modifier key, Option or Control on Windows, will allow me to place this rectangle by the center. So I'm going to click there in the middle, and I'll start pulling it out. Again, I'm not really going for any specific size exactly. I want something that's going to look good on top of the head, and I want to make it a square. So I'm going to let it snap to square, and I'm going to go right about there. Looks perfect. All right, so at that point, I'm going to use push-pull. Rather than come and unbury push-pull from inside of follow me, I'm just going to put the P command on my keyboard and then pull that up. All right, so that looks pretty good. Something else I want to do, of course, now is I want to pull out the side down the pieces on the side. So I'm going to do that with another rectangle. I'm going to click rectangle, and I want this rectangle to start from the beginning again. So I'm going to hit Option again, and I want this rectangle to start right in the middle of this piece I've already created. Again, I don't have a snap point I can just snap to. I could come in the same way I did before and draw reference lines. In this case, I'm just going to use inference. So I'm going to start at the midpoint at the top, start dragging down. Where I had that blue dotted line. Now I'm going to grab the midpoint on this side and start dragging over my green line. And boom, there's the center of both sides. So now as I start pulling this out, all I have to do is pull up until I hit square, and I know that that is a square there. All right, so I could do the same thing on the other side. I could go into rectangle mode and bring it over,
and draw that. What I'm going to do instead is I'm actually going to rotate this around the other side. I know this is a perfect square, so with this square selected, I can come over to move. I'm going to pop out, rotate, and I'm going to do the same thing to find the middle. I'm going to go to the middle point right here, start dragging that down, middle point on the side, drag that over. There's the center of my square. I click there. I want to move to this side, and I'm going to spin around the other side. Ooh, that's getting ugly because I didn't hit my modifier. I need to hit Option or Control to make a copy rather than move the existing geometry. And bring it around 180 degrees and click. That's something I want to point out real quick. A lot of times when you get into a command, you get select geometry, the natural want is to go in and quickly get done whatever you have to get done. As long as you don't click with select, if you have an item selected, it's not going to go away. So you're safe there. All right, now I'm going to use, now that I have my square on both sides, I'm going to hit P again to use push pull, and I'm going to pull this out. Again, I'm not looking for exact, I'm looking for, that looks nice. Since I pulled this first one out, I click release, move, click. I'm just going to double click on this side. And by double clicking, that assures that this second side comes out the exact same amount as that first. All right, so there we go. Looking pretty good. I would know, looking at the chessboard, that is in fact my king. Not my king, but the king on the chessboard. All right, so a couple things I want to clean up. I don't need these lines right here. I could go through, use erase to erase them, but this is a learning video. So let's hop over here and go into the display settings again, little eyeglasses. And I have here at the bottom of the view section, delete all guides. Clicking that gets rid of all my guides. If I click onto my king group right here and bring up entity info, I see right away, I don't have to look inside, I know it is a solid group and thus ready for export and 3D printing. So there we go. Piece number 2 of 6. Our king is complete. And that's it for this skill builder. Thank you. Alright. Macam mana? Boleh buat tak? Itu soalan cepung mas. Boleh buat? Susah sedikit, banyak dia punya langkah-langkah. Susah sikit Okay, Ya. video saya bagi dekat group. Sambil buat tu korang boleh tengok balik video tu Kita thank you. Okay, tapi kita boleh buat sama-sama lah. Buat bersama dengan saya Okay, right. Sekarang kita buat king kan? King, alright. Dia sama je basic dia. Okay. Kita explode dulu dia ni. Explode. Okay. Kita cari titik tengah dia. Tu dah ada titik tengah dia. Lepas tu kita buat adjust tinggi dia lah. Tinggi king tu lah lebih kurang di king mesti tinggi sikit kan. Lebih kurang macam ni lah. Okay. Lepas tu kita buat rectangle. Betul? Betul lah rectangle lah dia buat tadi. King dia. Zoom. Okay. Okay. Lepas tu dia buat potong macam ni kan. Okay, potong macam ni. Lepas tu dia potong macam ni. Potong lagi satu kali. Okay. Lepas tu ni kepala dia. Okay. Terpulang kalau korang nak guna straight line macam ni pun boleh, tapi kalau nak cantik pakai 2 point arch. Ni. Kalau nak cantik lah. Okay. Macam tu. Okay. Lepas tu buat dia punya lace dia, border dia sikit. Mungkin terlalu besar. Biar ni kecil sikit. Okay, macam tu. Okay, korang buat dulu dia macam ni.
Okey. Topik ada topik. Topik ada. Topik. Ezekiel tak ada hari ni. Dah buat macam ni. Ada yang dah start buat ke belum start? Ada yang tak start lagi? Ada tak? Dah buat macam ni, okey. Macam biasa juga. Okey, delete dia punya tu semua. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. Akan jadi macam ni. Kemudian buat magic dia, select bawah base. Follow me. Zoom. Okey. Cepat. Saya buat dekat web dekat web pula. Okey, dekat web pula saya buat okey, dekat web. Kejap saya tolak sikit, dia jauh sikit. Dia jauh sikit. Okey. Ni nak buat dia punya itulah. Saya buat dulu. Dari sini. Dari sini. Sini. Open Arch. Okay. Saya delete. Okay. So, ini saya pakai line. Okay, tengah ni saya cari dia punya center dia. Ini center dia. Ini center ya. Okay. Double click, ambil rotate. Okay. Klik ke tengah. Klik kat sini, control. Okay. Control. Lepas tu times 5. Kita ambil push pull, turunkan dia. Okay. Ni pun macam ni. Okay, dah dapat. Yang lain tengah ni kita buang. Buang dia. Okay, ambil leher dia. Okay. Oh, leher dia dah turun.
Ini betul kan? Leher dia dah turun. Okey, cantik dah. Leher dia dah turun. Kita buat king king. Yang ni kita explode, right. Yang cari tengah dia. Cari tengah di sini. Klik atas, arrow atas, cari tinggi dia lah lebih kurang. Macam ni lah lebih kurang. Lepas tu buat square. Ambil rectangle terus pun boleh. Macam ni kan, ambil rectangle terus. Bagi dekat point dia tu. Okay. Terus macam tu. Okay. Saya ambil dulu ni. Terlalu mengganggu. Betul. Tak mengganggu kan. Okay. Lepas tu ambil line. Sini. Sini. Lagi sini. Lepas tu tutup. Kemudian ambil 2 point arch. Leher dia, ke badan dia. Okay. Dan ambil dia punya border lagi. Alright, dah siap. Right. Semua dapat macam ni tak? Ada yang tak dapat? Kena ambil macam ni dapat Boleh? Semua dapat? Evelyn? Nusi? Macam mana? Sedang buat. Okey, sedang buat. Kusyuk Fokus bagus. So untuk sesi pagi ni kita tamat awal sikit sebab nak pergi solat Jumaat kan. Dalam pukul 12 tu kita stop lah. Okey. Kalau ikut jadual 12.30. Alright. So, bila dia dapat macam ni, macam biasa, okay, kita pakai select base dia dulu, okay. Kemudian ambil follow me, tekan yang ni, body dia, zoom. Oh, dia dah jadi macam tu. Okay. Jangan risau, jadi macam ni, right click. Okay, kita pergi soften smooth edges. Dia ada dekat soften smooth edges. Dia ada dekat sini. Okay. Dia jadi soft. Dia dah tak ada lekuk-lekuk. Tapi ni terlalu soft. Okay, bagi dia 65%. %. Okey, dah halus. Edges lah, soften edges. And 60% lah lebih kurang angle 60. Okay, alright. 60 macam tu. Okay. Lepas tu yang atas dia ni, okay. Bahagian atas dia punya cross tu kan, dia punya topi dia kan. Okay, pergi cari center punya line. Ini center dia, center punya line. Okay.
ambil rectangle. Okay. Rectangle. Tekan Ctrl. Dia akan jadi macam ni. Okay. Lepas tu tekan sekali. Enter. Kemudian yang ni delete dulu. Okay. Delete. Okay, bila dia delete, dia dah ada topik di tengah tu kan. Okay, pull. Pull dia. Pull dia macam ni. Pull lebih kurang agak je lah tinggi dia. Kurang macam ni je lah. Okay. Lepas tu, buat rectangle lah dekat tengah-tengah tu. Lebih kurang lah. Macam tu lah. Kurang jadi. Lepas tu, yang ni korang dah boleh tarik. Macam tu je lah. Okay. Kalau nak copy ni pergi sebelah kan. Okay. Double click. Ambil move tool. Okay. Tekan Ctrl. Tekan Ctrl. Okay. Bawa dia pergi sebelah. Lepas tu ni dia terbalik tau. Korang kena, sebab ni dia colour putih. Ni colour light grey. So nanti dia jadi terbalik. Korang right click. Reverse faces. Dia jadi sama putih, ini pun putih. So baru korang boleh tarik. Tarik dia macam ni, okey. Macam tu je. Untuk yang ni, korang double click. Bila korang double click, dia akan ikut size berapa jauh kita tarik yang sebelah sini. Dia ikut. Double click saja, dia akan ikut. Sejauh mana, itulah dia sejauh ni. Dia sama je, okey. Boleh? Jadi tak? Kalau ada yang dah siap atau separuh siap pun tak apa, boleh share dekat grup Tapek mana? Tapek tak ada dah. Ada berapa partisipan? Ada 19 peserta. Evelyn terkeluar lagi. Oh, okay. Ada orang call tadi saya, sorry. It's okay, it's okay. Sharifah. Wow. Cantiknya Sharifah buat. Oh, siap dah ada paksi dia lagi Sharifah dah pandai main bagus. Ni kalau Sharifah ada 3D printer ke atau siapa-siapa nak buat macam model kan, modeling, boleh guna SketchUp. Contoh macam kita tak ada, kita nak buat something lah, miniature, contoh kalau piala World Cup ke, piala apa-apalah kita boleh buat. Lepas tu kita print 3D printer untuk small size miniature. Lepas tu boleh jual kat Shopee kan. So kita jadi 3D designer lah nama dia. Ricky, siapa Ricky Okay, cantik. Dia lepas korang dah boleh, dah buat dia punya ni, korang boleh rescale dia balik rescale dia balik. Tekan S, boleh rescale dia balik. Macam tu. Okay. Tapi kalau rescale semua, yang base ni dia dah berubah lah. Berubah, dia dah tak sama. Kena samalah dengan yang lain-lain tu. Okay. Kena sama dengan yang lain-lain Okay,
Kalau semua okey, dapat. Ada yang, oh Aima. Okey, bagus Aima. Good job. Okey, lepas tu kita buat apa lagi? Kita buat bishop. Boleh? Kita buat bishop Pada 11.40 dah. 11.20 kita buat bishop kan. Okey. Kita buat bishop. Okey. Ini boleh nampak skrin ni? Boleh. Boleh Okey, kita buat bishop lagi Kalau belum siap tak apa, nanti korang boleh sambung sebab saya ada bagi video kan. Okey, kita tengok ni dulu, bishop. Hey guys, this is Aaron. We're going to start on the fourth piece of our chess set here in this series. This is the bishop. So hopefully you've caught the videos for the pawn, the king, and the rook. If not, they're linked below. Take a look at them because we're going to build on what we already talked about with those pieces. All right, I'm going to come in here and open the base I created by double clicking. I'm going to grab a line, locate the center, click right there, and drag up. A bishop's going to be taller than a rook, but not as tall as a king. So I'm going to say this is bishop height. Again, not looking for a specific exact height or anything like that, but just a ballpark to, give me a reference line. Is basically all I'm looking at. So I'm going to do the same thing I did before. I'm going to drag this over, hold down shift till I hit the outside edge, line straight down, line back over. Just give me that flat plane to work on. I can draw without a reference plane there, but having this plane means I'm not going to accidentally snap off into an odd direction or anything like that. I can actually keep everything on a single plane, so I'm assured that everything is in plane when I'm done. Generally speaking, a bishop has a little circle on the top, so I'm going to use the circle command, hit C, and drag a line down something like that. Like I said, something like that. That's about as precise as we need to be right now. We're sculpting. We're not drawing architecture at this point. Now I'm going to grab an arc. The top, the kind of distinguishing feature of a bishop is that kind of egg-shaped head that he has there. So I'm going to click on an endpoint in the circle, and then I'm going to click on a point in the center line and just kind of pull out until I feel good. That's right there. Seems like that's about perfect. I'm going to switch back to lines by hitting L, and I'm going to put the collar on here, just like I have on my other human-esque pieces. I'll drag that over. And then one last arc is going to go from here down to here and pull in like that. That looks pretty good. A little bit of cleanup. I don't need these extra lines. I do have to make sure to come in and draw a line from this point up so that I bisect that circle. So when I do erase, I can get rid of that half. And then I can clean up the rest of these interior lines, get my profile, get rid of these extra edges. And then, like we have done so many times before, well, 3 times before, I'm going to use follow me. I'm going to select the path. I'm going to select follow me, select the profile, and there we go. That's pretty close to what a bishop looks like. But if you've seen a bishop, it has kind of this weird cut down into the egg shape. So what we're going to do is we are going to leave the group, and we're going to come create some reference planes. So I'm going to start by drawing a rectangle. I grab the rectangle, and I'm going to draw kind of a long, skinny rectangle like that. And I'm going to pull that up, and I'm going to triple click, right click, and make that a group. This is the solid I'm going to use to make a cut into this egg shape. That's actually a little bit too big. I'm going to make that a little thinner, something like that. That works good. And I'm going to use the move command, move this straight up. We'll go vertical.
Then I click again and move it back along the green axis until it intersects the face. That's about perfect. Now, this is why I made this so big, is I didn't want to have to line it up exactly. I didn't want exactly the width of the piece or anything like that. I want it big because I just want to lap into it. Now I'm going to take it and I'm going to use the rotate command. We're going to click rotate, and we'll rotate along the red, right from the corner, and just kind of tip it forward a little bit. Something like that. So I'm in SketchUp Free, so I don't have access to solid tools. What I do have access to is intersect with model. So what I can do is I can double click on this piece right here. I can select the egg-shaped top, right click, and say intersect faces with model. Now, any place that this surface intersects anything else the model, it gets broken. So what does that mean? Well, I'll come out here and I can delete this. I only needed it for a little bit. And that's what it did. It came in and made a cut. If I double click and go back in here and select this surface and delete it. And that's the cut it made. So you can see it did have a problem making some of this geometry. This geometry is incredibly small. Fortunately, it's pretty easy to heal up. If I just turn on my line and just trace the edge, it disappears. So it looks like I have 4 spots where the intersecting geometry made something too tiny. But like I said, not a big deal. A couple clicks is all it takes to get that cleaned up. The last thing I have to do here, obviously, I got an issue. I can't 3D print this. It's hollow right now. So I'm going to have to draw a couple lines, which will close off that interior geometry. So 2 lines is all it takes, corner to corner, corner to corner, and that closes in that geometry. If I back out now, go to select, pick that again, I can use my entity info to see that that is a solid group, thus 3D printable. So that concludes our 4th piece of the chess set. Our bishop is done. Up next, we'll take a look at the queen. Thank you. Alright. So, macam mana? Rasa-rasa boleh buat tak? Boleh buat? Berti. Oh, terkeluar lagi Berti. Line tak clear ke Berti? Berti, oh line tak clear lah. Okey, tadi saya baru saja tunjuk video tutorial macam mana nak buat king punya, bishop punya pieces, okey. Berti ada guna PC ke, ada guna desktop ke, laptop ke? Ada. Okay, saya dah share bishop punya video tutorial lah. Okay, jom kita buat sama-sama. Semua boleh nampak ni ya? Oh, ini tak ada lagi dia punya cross. Okay. Cross dia senang saja. Kita ambil tengah dulu. Okay. Ini tak ada lagi. Okay. Ini buang. Yang tak berkenaan kita buang. Dan kita push pull tool, tariklah lebih kurang macam ni. Right. Dan kita buat rectangle, lebih kurang rectangle. Okay. Lepas tu kita copy rectangle dia. Control.
Ini reverse faces, bagi dia sama putih, putih, putih. Okay, ini kita push. Push, kita buang. Ini kita tekan 2 kali ya. Dia akan ikut sama size dengan yang sebelah. Okay. Siap. Okay, kita buat B-shot pula ya. Kita pusingkan dia sikit. Untuk pusingkan dia sikit. Okay. Kita buat B-shot. B-shot, okay, dia sama juga macam tadi. Kita kena ambil dia punya line tengah tu. Okay. Lebih kurang macam ni lah. Okay, so kita kena buat rectangle dia. Okay. Nampak ni semua rectangle dia. Dan buat dia punya jambul dia. Sikit je kecil gitu kan. Okay, lepas tu satu kali lagi. Kurang macam ni lah. Okay. Lepas tu pakai tu point arch. Dekat sini. Right. Okay. Lepas tu ambil dia punya lace dia. Okay, macam tu. Betul? Semua dapat tak ni? Macam ni dapat? Okay, yang ni jambul dia ni kena ambil sampai atas. Okay. Kemudian yang tak berkenaan tu kita dah boleh buang. Oh, silap. Ni tak kena ni, dia punya. Korang tengok dia punya ni tak kena. Bila dia tak kena, so dia problem So korang kena buat betul-betul dia kena circle ambil sini. Macam tu bang, okey. Sini. Alright. Tadi dia tak kena kan? Okay, so kita zoom in. Betul-betul dia kena bucu. Okay, yang ni kita bawa pergi atas, sama atas. Kemudian yang lebih belah sini kita dah boleh buang. Okay. Buang, 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 buang. Dalam ni buang, 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 buang. Okay. Jadi macam ni lah. Okay. Lepas tu macam biasa, klik dia punya base tu, exploit dulu. Okay. Klik base dia. Okay, follow me. Tekan sini. Dia jadi macam tu. Ada yang dapat dah? Macam ni. Ada yang dah dapat? Share dekat WhatsApp group sebab saya tak tahu korang punya feedback macam mana. Mati current. Alamak. Dari tadi jam 9. So guna phone je lah ni. LP ni siapa? Betul, solat Jumaat pukul 12. Okey, sebab tu saya bagi tahu tadi, kita stop awal pukul 12 Pukul 12 okey lah tu, cun lah tu kan. Kalau dekat sini pukul 1. Kan? Ya ke? Oh. Okey, tak apalah siapa yang nak keluar awal tu, pukul 12 tu, sebelum 15 minit ke setengah jam sebelum pukul 12 tu, boleh dah. Okey. 11.30 Okey. Alright.
Okey, tak apalah, tapik 11.30 tapik dah boleh keluar. Ini dah 11.30 dah. So nanti kita sambung balik 1.30. Okey. Tapi saya stop pukul 12 Yang lain tu yang tak pergi solat Jumaat tu boleh teruskan Sebab saya ingat kalau dekat KK dia solat pukul 1, 1.10, 1.05, 1 suku lah, lebih kurang macam tu. So kalau dapat 12.30 dekat masjid tu kira cantik lah. Kan sebab dia sekarang tengah SOP, dia tak boleh ramai dekat masjid tu. Cuma kena cepatlah, siapa yang dulu masuk dia dapatlah. Itu sajalah kan. Okey, bila dah dapat ni, bishop tu kan dia ada yang tu. Yang ini dia kan. Tu, itu macam mana nak buat tu? Itu kita buat satu rectangle dekat luar. Kotak lah. Kotak rectangle lah. Okey, kotak rectangle besar sikit lah. Okey, macam tu. Tarik dia tebal sikit. Lebih kurang lah. Macam tu kan. Okey. So, kita group dia. Bila group, okey, kita bawa dia dekat sini. Okey, betul dekat situ. Okey. Kalau dia macam terlalu besar, rescale dia lah. Rescale dia. Rescale dia sikit. Lebih kurang lah. Okey. Bawa dia ke situ sikit. Kemudian rotate dia sedikit lah. Macam tu. Okey. Tapi jangan sampai habis. Jangan sampai terpotong. So korang adjust dia sikit je lah. Sampai dia kena dekat dia punya kepala tu. Kepala dia sikit. Jangan dia terlebih daripada bulatan tu. Macam ni. Itu saja. Okey, lepas tu korang right click, Intersect Faces with Model. Okey, itu saja. Lepas tu yang ini korang dah boleh delete. Dah. Tengok. Dia jadi macam tu. Okey. Ni pun boleh delete. Delete. Dia jadi ada macam mulut lah. Okey, tapi dia ada lubang tau. Ada berlubang. So nak tutup lubang dia, korang ambil yang line ni. Okey, sambungkan dia dari hujung ni ke hujung sini. So dia akan tertutup balik lubang. Dah, tutup dah. Okey. Dapat? Ada yang dah dapat? So sesi petang nanti kita habiskan dua lagi set pieces. Okey. Lepas tu kita buat board dia. Okey. Lepas tu kalau sempat saya tunjuk lagi macam mana nak buat scene untuk camera movement. Okey. Evelyn macam mana, ada dapat tak? Sharifah, okey.
Okey, saya tunjuk lagi macam mana buat dekat web Okey, dekat web. Alright. Semua nampak Okey, macam biasa kita buat dulu line, ambil line tengah dia kan. Okey, ambil line tengah dia. Tekan arrow atas. Okey, contoh. Lepas tu nak buat rectangle. Okey, ada rectangle ni. Okey. Kita buat dulu dia punya jambul dia. Jambul dia guna circle. Okey, ni circle. Circle tu pergi dekat bucu ni. Bucu ni, klik sekali, tarik ke kanan. Bucu dia lebih kurang macam ni lah, lebih kurang lah kan. Okay, lepas tu nak buat dia punya kepala. Kepala masih dekat circle. Okay, tu ambil sini lah lebih kurang. Tarik jadi. Zoom, macam tu. Okay. Besar pula, kita buat kecil sikit. Macam ni sikit. Kecil sikit lah. Macam tu. Okay, kepala dia. Kemudian ambil 2 point arch yang ini 2 point arch. Okay. Lepas tu ambil line sini. Kita bawa ke bawah. Ambil line yang bucu tu. Okay. Dan kita bentukkan dia lah. Curvekan dia sikit. Macam tu. Okay. Bila dah ada macam tu, ambil dia punya line ni. Cancel. Kita buat dia punya border. Okay, lebih kurang lah. Okay. Okay, ni border dah dapat. Okay. Border dah dapat macam ni. Ini kepala dia, ini jambul dia. Okay, ini body dia. Okay. Okay, dekat jambul dia tu, dia punya line ni kena sambung. Yang ni kena sambung sampai atas. Macam tu. Okay. Lepas tu, yang line ni, dekat kawasan luar ni, dia boleh buang. Buang. Kita tak nak dah. Ni pun buang, buang. Buang. Sorry, silap. Bukan yang tu, yang ni buang. Yang tu. Okay. Buang. Ni pun buang. 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 Sampai dia jadi macam ni, sebelah saja. Okay. Sampai dia jadi sebelah saja macam ni Okay. Bila dia jadi sebelah macam ni, okay. Seterusnya macam biasa, ungroup, explode dia yang base bawah bulat tu, klik sini base dia, okay. Lepas tu pergi follow me yang ni, follow me, klik body pula, zoom, dah jadi. Nampak? Dah jadi kan? Okay, boleh? Okay, bila dia dah jadi macam tu, right? Dia ada satu dia punya lekuk dekat kepala dia. Okay? Ada satu lubang dia. Okay, cara dia, orang pergi ambil rectangle, buat satu kotak lah, kotak memanjang macam tu. Okay. Orang bagi dia tebal sedikit, tebal sikit lah, macam tu. Okay. Lepas tu korang group dia, group. Okay, dah group tu, alright. Korang bawa dia pergi kat kepala dia.
Macam ni. Pakai move tool korang susun dulu. Arrange dulu dia. Susun dulu. Okay. Susun dulu sikit. Okay. Bila dia dah sampai tengah-tengah tu, lebih kurang lah. Orang still pakai yang move tool ni. Okay, move tool. Pergi rotate dia sikit. 1, 2. Saya pakai 2 kali lah, 2 kali rotate. Okay, lepas tu jangan sampai dia terkeluar kotak tu. Sampai dia terkeluar. Korang pergi adjust dia sikit. Masukkan dia sikit sini. Masukkan dia sikit sini. So benda tu yang dia akan intersect. Dia akan intersect dengan model tu supaya dia jadi. Kalau nak adjust sikit dia punya lubang besar dia tu pun boleh. Scale dia masuk sikit dalam. Macam tu. Okay. So dia dah kepit lah, dia kepit kan. Kira dia mengepit lah. Okay. Dah jadi macam tu. Alright. Still select yang ni. Okay. Kemudian korang right click. Okay. Right click tu Intersect Faces with Model. Maksud dia bergabung overlap box yang melintang tu dengan kepala model tu. Kepala dia. Bila dia bergabung, okay, dia ada dapat line lah dekat kepala dia tu. So yang ini korang dah boleh buang. Tu dia dah ada line kat situ. Based on dari mana dia dapat line tu? Based on daripada kotak yang korang buat tadi. Okay. Lepas tu line tu korang boleh klik di situ, delete. Dia jadi lubang. Right? Tapi kalau hantar dekat 3D printer dia tak boleh lepas sebab dia ada lubang macam ni kan. So dia kena ada isi. So korang kena tutup lubang dia. Cara dia guna line ni, okay. Ambil daripada hujung ni, okay. Tarik dia, tutup dia sampai sini. Dan klik, dia tutup dah, diisi balik. Sini klik hujung ni, dah tak ada lubang lah. Dia tutup balik. So dah siap. Okay. Dah siap Siapa yang ada dapat bishop? Evelyn dah dapat king. Okay, cantik. Aima pun dah dapat king. Okay, cantik Chun. Okay, bishop. Siapa yang dah dapat bishop? Siapa yang dah ada dapat bishop atau belum lagi? Baru nak buat, boleh share dekat grup. Tengok macam mana. Baru mau buat, Evelyn. Okay. Aima. Okey, lepas tu apa? Okey. Lepas tu Aima buat, okey, select yang
Dia macam ni kan. Okay. Macam ni kan. Okay. Aima right click dekat kotak tu. Okay. Aima right click. Bila dah Aima right click tu, Aima guna Intersect Faces with Model. Ini maksud dia. Ini maksud dia. Kita panggil apa? Papan. Papan lah. Box papan tu dia bergabung dengan kepala bishop tu. Dia bergabung. Dia overlap. Okay. Tu klik Intersect Faces with Model. Klik. Bila dah klik, ambil eraser. Eraser ni. Okay. Delete yang kotak ni kat luar. Bila delete, dia dah jadi macam ni. Dia ada garisan melengkung, dia ikut bentuk. Norsi. Betul tu Norsi. Norsi buat macam ni. Bila dia dah sampai macam ni, Norsi sama dengan Aima lah tadi. Okay. Select yang kotak ni. Select dulu. Tapi pastikan kotak ni dia tak terlebih keluar dengan kepala tu. Kalau dia terlebih keluar, contoh dia macam ni kan. Dia akan jadi macam ni, jangan dia terlebih. Ambil dia lebih kurang separuh macam ni je, lebih kurang. Macam ni je lebih kurang. Kena susun dulu cantik. Lebih kurang macam ni. Kalau nak rotate dia, pakai ni je, rotate. Rotate. Okay. Macam Aima punya macam okey lah, dia terlalu ke belakang sangat. Mungkin Aima boleh tolak kotak tu keluar sedikit. Okay. Lebih kurang macam ni lah. Okay, lepas tu Norsi. Kita select kotak tu. Okay, right click. Right click. Right click. Norsi pergi Intersect Faces with Model. Norsi guna desktop kan. Desktop pun sama juga. Ya. Sama juga dia. Dia macam ni. Hai. Klik. Lepas tu right click. Intersect Faces with Model. Macam tu dia. Tapi pastikan kotak ni dia tak terlebih keluar daripada kepala tu. Dia tak boleh macam ni. Macam ni okey lah sikit. Kalau saya bagi dia lebih kurang separuh macam ni lah. Okay, kedudukan dia, position. Okay. Dah select ni, right click, Intersect Faces with Model. Sekejap pasal. Bila dah intersect with model, dia akan jadi macam ni. Pakai eraser, delete. Okey, dapat sudah sepakat Okey. yang Dah delete, jadi. delete dia jadi macam ni kan. Dia macam Ya. ada mulut, macam ada mulut kan. Ya. Okey, select mulut dia tu Okey. and then delete. Delete. Mulut dia dah terbuka macam tu kan. Wah, ya sudah. Okey. Nak tutup mulut dia senang saja, pakai line ni. Line.
Ni line. Buat line daripada mulut dia tu hujung sini ke hujung sini. Macam tu. Klik dia. Terus dia tertutup sebelah tu. Okay. Lepas tu sebelah lagi ambil hujung dia tu, bucu dia dan ke bucu. Dah, dia dah tutup mulut dia balik. Right. Aima okey? Aima dapat? Dapat tak? Aima okey? Okey, ada lagi tak yang lain? Aima. Cantik Okey. Boleh Aima, cantik. Cuma dia punya mulut dia terbuka besar sikit. Dia minta lebih nasi, dia nak makan nasi lebih tu. Kan? Tapi boleh lah kan? Dia actually kepala dia tu dia macam helmet yang tentera zaman klasik dulu-dulu lah, medieval punya dulu kan, Europe. Oh, Nosi dia bukan minta nasi, mulut dia ni dia minta dia minta beras tu. Dia minta KFC yang tu yang bucket besar. Oh, bucket besar yang KFC Okay, tak apa. Yang tu kita boleh adjust dia punya apa? Dia punya kotak tu bagi kecil dia je. Right? Bucket, KFC bucket Ada berapa pieces Saya pun dah lupa. Ada 12 ke berapa? 32? 22 Yang paling besar semua 20 lebih kali itu. 20 lebih kan? Okey. Aima dapat? Aima dapat Evelyn ada gangguan tadi. Siapa yang mati current tu LP, siapa LP ni? Saya tak pasti Okey, boleh semua dah pukul 12. Okey. Sebelum apa? Sebelum kita tamatkan sesi pagi ni, saya bagi dulu korang video Queen Queen. Nanti korang tengok Queen. Masa rehat lah nanti, okey? Korang boleh tengok Queen sebab nanti kita sambung, kita buat Queen Okey? Boleh? Boleh, Sir. Okey, macam biasa sebelum kita break, stop untuk sesi pagi, kita ada sesi bergambar dulu. Macam biasa, kita buka kamera. Tasha.
Baru nampak Tasha kan? Tasha dekat mana tu? Office? Okay, yang lain? Ada 17 saja. Aima, okay. Ezekiel baru nak masuk kan ni? Nama Ezekiel. Ezekiel baru masuk Ezekiel? Kita dah nak habis dah Ezekiel. Kita baru nak buat sesi bergambar. Tadi tak masuk pagi kan? Tak masuk Okey Ezekiel, buka kamera. Kita nak buat grup foto Aku terlambat, sir. Oh, ada problem ke? Oh, Tasha, ada rakan di situ. Hai, hello. Oh, Tasha ada bodyguard Oh, bodyguard. Okey, Sharifah. Okey, Sharifah. Okey, alright So, kita tamatkan sesi kita pagi ni. Kita habis awal, kita nak pergi solat Jumaat kan. So, kita jumpa lagi pukul 1:30. Okey, kita sesi foto dulu Okey, tengok tudung apa semua, cantik baju. Okey, cantik. Right. Okey, senyum. 1, 2. Okay, 1, 2. Right. Okay. Tak cukup. 2 lagi. Saya bagi 2 lagi. Tapi saya tak boleh nak tekan keyboard nak print screenshot ni. Okey lah. Okay, thank you. So kita jumpa lagi pukul 1:30 Okay sir, thank you. Bye. Okay. Bye bye. Thank you.